Eko nene. So tuambie kama unatusikia, alafu poleni juu kiasi tuko late, si ndio? Alafu ile time tunangoja acha tubongejea vitu kadhaa. Alafu pia tuta explain like maybe after 30 minutes hivi, si ndio? To explain kwa nini Ian iko na sisi leo. So but in the meantime acha tubongejea vitu kadhaa zime happen. So the queen alidedi. After the queen alidedi jana, si ndio? Na sorry. Okay. But ilikuwa phone call? Okay. So the queen amededi jana. So nasikia geo bullshit ati ya kidedi inakonga ni London Bridge has fallen. Yeah. Oh, it's not burning. It has fallen. So London Bridge has fallen. Alafu kulikuwa na hiyo story ati mpaka ma presenters wanakuwa na suti tayari, unajua hivyo? Kuna kwa tu na suti kwa studio just in case the king ama the queen dies. So kuna suti ya black. Okay. Ile sasa watu watavaa. So jana hata ilibidi mpaka niende BBC ni cheki jo. Pata msee alikuwa na wasoma news alikuwa na suti ya black. Na shati zilikuwa za white bado. So kulikuwa na hiyo, na of course kulikuwa na reactions all over. So moja reactions of course kuna Kenya, the so called like upper class walikuwa hapo wakimon the queen. Unajua, alafu kulikuwa na nao tukiruka mpaka South Africa kuna msee wa EFF alikuwa na bonga shit juu ya mother. So una feel nini ya the queen kuna vile yani unachekisi bado si kaese si bado tuko under hiyo nini, so kuna vitu ukisema lazima ukuwe careful vile unazisema juu unaweza bebwa. Kwa nini ati Commonwealth watu wameshit juu mother watu wameshit mpaka ujesikia watu wanaenjoy wanaambiwa ati watu wanaenjoy ati nini visa tunaenda ni visa wanapata umekuwa ukibonga shit mpaka ukaziwe. I think Kenya tulifika level ile unless kuna plan kwenda Brito. Of course me wale wananijua najua tayari nope. I have no interest. So lakini kitu inaweza tupeleka ni kuwatch Arsenal. So kuna hiyo side, but ukinikazia kwenda kuwatch Arsenal juu niliongea Mavi juu sinaweza kwenda kuona game ya Europa ikichezwa huko Czech Republic. Ndio nashindwa jo a Scandinavian country like so kuna hiyo mother. Alafu umesikia Kenya tuna 4 days of mourning. Really? Kuna 4 days of mourning na the flag itakuwa ikienda half mast. Unajua? Wow. That's dope. So if you understand what I mean, that's dope. Because even that's what ile kitu nimekuwa nikifikiria juu yake ni saizi kamse kali support Azimio. Alafu the queen pia amededi. Kosana na wife kwa bedroom. Namtolea tu hiyo. Hauoni. First of all baba akashindwa, alafu sasa queen amekufa. So unaona hata bendera iko half mast. Unajitetea mapema jo. Kuna vile bendera hizi amka na queen amededi na pia hii side nyingine. So kuna hiyo. So acha tungoje tuone kutakuwa na 12 days of mourning. Kitu imenikatia ni hakuna Premier League weekend. Alafu Ruji inaendelea, msikio? Cause Ruja nini? Ya Brito. Paka sana uliza kwa nini jo? Cause apparently what happened was unajua kuna kwa hiyo protocol. Like back in the days everything would have stopped. Completely stopped. But now since it's been over how many years, watu hawako sure how the protocol would work. So apparently Premier League walienda kwa nini? Walienda kwa gava wakauliza what should we do. Gava show you guys do what it's up to you, but just bear in mind that unajua okay. So Premier League ndio waka decide
cause kwa cheki mse kama Piers Morgan alikuwa anasema apparently jana kwa game ya West Ham people really celebrated the queen and whatever during hiyo like there was that when they celebrating her life so it was like kama tunampenda acha tuende kwa study they celebrate even ndio watu wanasema ingekuwa but sawa I think the flip side ni kungekuwa na hiyo side ingine ya cause photo get rowdy alafu ni worldwide so wao unasema Premier League inaweza kuwa off hii weekend me I think inaweza kuwa off until hiyo 12 days see 12 days the next game morning the next game tutacheza sasa ni I think ni next month cause kwa during funeral hakutachezwa game alafu immediately after sindio kulikuwa kunafaa kuwa na international break then hiyo international break then ni huko mbele so our whole lives fuck up lives za grandfathers wetu sasa fuck up lives zetu even in death so kunako kamadha so kumekuwa na hiyo debate juu the whole shit like vile alikujaga Kenya but uliona kama Kenya kapiga picha na mama ngina na Kenyatta walikuwa wamebambika mbaya so alikuwa amewachia inchi najua nika ilikuwa gift like chukueni na kuna kale grandmother kama kwa kisema sijui kama umecheki Twitter kuna grandmother fulani kalisema kanataka personally amrudishie vitu alichukua afara za kisapere ni mamba watu wamekuwa kishare hizo story but vile nimesema saizi ukienda kwa bedroom na uko half mast sijali bia bibi una shit happens on morning si ndio you're mourning and so now that's the reason why she won't be mourning alafu dia anasema 4 days off damn you also lucky 4 days of mourning does not mean kuna off hata tukue tuko serious kama inchi dia ameishima juu for long sana mpaka yani nafikiria tunaweza take off juu kuina medate dia acha kutu enjoy it's just the flags that are going half mast najua we hope in public and na suku nje so kuna hiyo story imehappen na kama nashindwa kwa nini tuko rada utajua kwa nini tuko rada kuna story nyingine pia nilikuwa nimechora like hata imenipotelea but leo haijakuwa it's not the same it's like where so I think mkwetu hapo kwa comments mkitubambisha tutawaambia kwa nini cause fana sama vile museum pia imejaza stolen artifacts museum zao of course kuna hiyo aspect unakumbuka kuna ile walikuwa wamerudisha wamerudisha country fulani artifact zake and then but there was a catch wanazirudisha but bado wao ndio watakuwa I think wana collect whatever revenue wale watu wanaenda kuiona or something like that it was like some really messed up like pretty much amjarudisha mkono to enjoy wakona ovyo organizo maupumbavu then apart from that of course tuangalie vitu kadhaa zimehappen calligraph alitoa ngoma fulani ni check ile alitumia one of my favorite beats za Havoc usiache akemewe una feel nini juu ngoma ni what you call it of course unajua mimi nikisikiza ngoma kaa hizo the first thing ni lyrics so nilibambika na vile alikuwa na ilikuwa lyrical and then of course message yenyewe msiache akemewe I think hiyo ndio kitu wase wengi wana hope wase wengi kuzuubda sijua shida ubda waga kitu moja watu wanampenda nacheki kama tiki vile calligraph anasema madhaki ana feel all sick and shit watu wanapenda ubda wanampenda kabisa watu wanamchukia unacheki kunaga in between kunaga in between so nani ni mse moja yule najuaga kusofa kumekuwa na funerals mbili Kenya Moi na ya nani Kibaki ya ubuda wakiweka hiyo body Nairobi hiyo time ndio watu watajua vile kabuda waga popular hiyo waga na level ingine yani hata wasa wanamchukia watashtuka jo nacheki like kuna kuoga na hiyo level ya nini so alafu pia vile mimi najua nimekuwa nikicriticize sana watu wamewaka around mse the fact anakuaga popular kwa ground inafanyaga
Achika hiyo design nani Kali alikuwa anasema ati watu wako sad and whatever. Unajua na hii na Coast as celebrate. The last time na Coast zile celebrate election ni 2002 ndio Kibaki aliingiaga. Hiyo time zingine na Coast zinaga shughuli. So na hiyo ndio weakness yake. Like if you're that popular utaanza hautaona weaknesses kwa team yako because you feel everyone is bringing what you are bringing to the table. Unacheki I feel like that's what happened. Unacheki like kulikuwa na wase wengi like the best thing ile nimeona from your party as ODM ni kuna udem alikuwa signed to Soul Generation dem fulani blind nitangwa nani so chiki amekuwa nominated to the Senate yeah. So that was really good to see. But apart from that kuna say to like akina Jimbadi akina hao watu wote wamekuwa nominated for bringing nothing to the table. Achiki Ruto alikuwa anapatia watu target. Wase kinjo hata sio yenyewe tulienjoy Tangula na viatu. Watangula li deliver cause aliambiwa deliver 70%, watu waka assume it's 70% of the Luya vote. See, ilikuwa 70% of Bungoma and he delivered over 60% of Bungoma. Mse ameangukia. That's why umecheki saizi yeye ni number 3, yeye ni speaker. Cause you take out Bungoma and Ruto is not president. And this is what na ile time nikisema Raila juegi keep friends because he was able to keep Mudavadi and Wetangula. There was no way Ruto alikuwa anaenda kuwa president. Nacheki. But sasa yeye ajui kukeep nini. Hiyo ilikuwa like his Achilles heel. Ile alikuwa zile za like unajua like you're so popular you think you don't need people. Like yata inasemekanaga hii ya nani ya ubuda anaitwa nani Kalonzo. Kenyatta ndiye aliconvince Kalonzo kurudi. But rawa kwa na shughuli. And that means without Kalonzo ange lose in the morning. Nacheki. So kuna hizo. So yeye usiache akemewe. Of course kutakuwa na element watu wanamchukia wataendelea kucelebrate. But I think finally I feel like mzee ata retire. I also want him to do that. Just for him to retire. I'll enjoy nini zake sahi. Asi mi kile musemaga hata akiwa kwa deathbed yake akikas people asiwei kas Uhuru na asiwei kas Ruto for taking away his presidency. Msalichukua presidency yake ni Kibaki ile alafu shida ni nini kusikibaki ndio alifanyanga watu wakaanza kumistrust elections. Watu walikuwa nakunga after 2002 kila mtu alikuwa naamini elections yani alafu after 2002 tukavote 2005 ilikuwa referendum chungwa na alafu nakunga hiyo time Kibaki alikuwa saidia ndizi I think si hata ndio ODM ikazaliwa nakumbuka. So but sasa vile tarakaniti ili happen this whole distrust started and now I feel like Ruto has brought back the trust in the election system because now menyesha wase if the numbers at the polling station end up pale it's final. So now just in case by any chance new Raila shows up and beats Ruto in 2027 it would be interesting to see what he'd do because saizi inabidi shut down internet stima because that's the only reason ilifanya Ruto kunyang'anywa ni juu internet na nini hazikuzimwa. Hata zingezimwa angenyang'anywa. Unacheki. Alafu so kuna hizo like afa ku look back first of all ulinyang'anywa moja. It was not meant to be. You are 62 years old, you still had energy. You are not sleeping in rallies. But then you brought up because of you there's a system that now people can't steal. So that's your legacy. Mina una legacy yake iko intact. Yeah, legacy iko intact. Like people will talk shit. But now back to his team. Umecheki majuzi ati Uhuru ameenda kumcheki alafu wakawaka. Alafu since yeye mzee nikaanguka. Someone took that photo. Serious? Yes. Wewe mwenyewe jiulize ukitaka kujua why I say there's so many amateurs kwa hii side. The story is after ile shooting ya Westgate Uhuru was drunk. Have you ever seen any photo a drunk Uhuru? But unacheki kuna photo za buda kama umia yani iko surrounded na wase unacheki like so unprofessional kabisa. Alafu unacheki ile subliminals za Ruto to Uhuru akibonga na mayouth akiwaambia like mimi huongea na vijana ambia mwache pombe yani oh shit ana attack Ruto sana. So kuna
Me the only thing ni nataka tu mzae sahi aende enjoy fruits of his labor. Like uenda utukae chini utulie cause pia presidency as much as wase ikimbilia it's not all that cause saizi nawaambieni chukueni picha zote za Ruto vile anakaa saizi alafu in 5 years mchukue picha muniambie kai iko the same vile tamtandika uliza Obama inakusesha sasa unacheki ni kijana 5 years inapeleka so hii kitu haikuangi eti as you know so, but nani I think came out okay nani ama ni Joel kwa mzee tayari atukunotice nani Kibaki Kibaki atukunotice ama yeye alikuwa stressed kweli yeye alikuwa stress so wengine wako stress so kuna hiyo nini yeye alikuwa economist ukimwambia kunahitajika doa na kulizania nini na inafaa kutoka wapi kama uwezi explain uishia bwana ukajipange wengine mazao ataanza kukuna kichwa eti tunahitaji kupunguza unga sembe from 240 to 70 bob oh man tutaifanyaje sasa unaanza kukuna kichwa kumbe unaharibu zile roots za nywele nimechekia sema wakisema hizo tuti on expect Ruto adunini alafu finally Rigathi alivaa suti na mtosha ulicheki ameanza kunini so wacha tuone mimi vile nilisema kwa ile podcast nyingine umsa ni za surprise wasi like kila mtu ana expect this to be the most corrupt government ever blah 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 and we might be surprised because try kufight your stereotype your stereotype alafu the fact anajua 2027 akitakuwa Chebukati so the next person might be hostile to him the same way Chebukati was hostile to Kenyatta cheki alafu so kuna hiyo element like anaweza work anaweza surprise wase these things you never know man like unaweza shindwa like say this will be the most corrupt alafu ikuwe like tayari tuliiba ndio tufike hapa sasa tushafika hapa kwa nini tunaiba so man acha tuone vile itakuwa wale waseo bado wako na machungu mazee traini kurelax me I'm not even like kuna hiyo nini alafu me this time kitu menibamba ni wasawa the dead wasawa kuenda kwa wasawa dead I think ni officials wa IBC but now the actual now sasa whatever who is going to investigate that like to find out what kama Sando iko ijulikana so Sando nilicheki vile nini wakaanza kumwekelea sijui alikuwa na dem sijui okay alikuwa na dem but still like gava afu nitakumbuka time ndio makamera ziko zimesetiwa kwa streets somehow the same uchikile DCI ushika mtu haraka iba simu leo uone kesho DCI imekushika so nataka kuniambia waswali grab Sando hakuna vile waliacha digital footprint but gava iko na inashughulika speaking of gavana kushughulika na vitu zimekuwa captured on camera kuna mother fulani alikuwa airport leo nilicheki come face to face na mother alimuuza Saudi Arabia mazee ilikuwa noma now since hiyo nini iko I would hope somebody will do some investigative work just to find out if it was true because juzi tulikuwa hapa online tukipiga kelele juu ya dem fulani alienda huko sijui kama ulimuona karudi kama ameisha kabisa them government officials are here thanking Saudi Arabia for cooperating like the fuck ulicheck dem vile alishuka alisema ni bullshit kwa sababu alikuwa anasema tishi had a medical condition dem alishuka akasema mimi sikuwa na medical condition macheki alafu unajua hapa ndio musemaga like gava inafaa kusema kitu moja the only reason kwenda Saudi Arabia ni pilgrimage full stop nothing about jobs nothing about what unafaa kwamba ukienda Saudi Arabia ukirudi hata ukiwa safe tunakurusha jela cause the amount of money you're going to be paid is not worth going to Saudi Arabia na alafu kutupatia hizo images za ajabu sawa tuko huko tuko stressed hatuko don't go kuna kitu niliambiwa juu ya unajua ile station tulianzishaga so kwa hiyo station apparently walikuwa wanabonga juu story alafu so ikaanza na hii ninja moja ile tulitrain inaitwa Kafu so Kafu akatry ku break down vile hiyo dosi worth it like hiyo wasiwenda kudedishwa huko juu ya like maximum B24K a month alafu apparently alikuwa na dem kwa studio dem akasema hapana au madem huendaga kucheza na mabwana za watu alafu this dude because remember he was very easily influenced he also switched his position immediately and started blaming the girls atuanaenda majuu kucheza na mabwana za wenyewe like this some dumb shit alafu najua
ile systems unajua kuna guidance hakuna nini alafu msee mwenyewe pia kiasi is not the brightest bulb in the room so atilikuwa very dumb conversation because ili turn the whole nini like torture ama dem to them trying to fuck their bosses like really nigga like African girls najua what it takes to get an African girl out of her whatever like, shut the fuck up so shida tu wakani hizo nini hapa hivi tunafaa tu kujua because I think most people hawanaga like the clear picture of what it's like huko so the agents hapa hivi shida inaanza kwa hao ma agents kama governor inaweza kuweka like a proper nini stronghold kwa hao ma agents like kuko na county ya watu wote wanaenda huko na maybe they're checked after every couple of months because tuko na nini huko ya nini what is the high commission doing Ruto alisema is the president for hustlers so the first thing is stop this bullshit like Saudi Arabia CCC US tunahitaji Saudi Arabia your design because unajua Saudi Arabia will get away with all sorts of crimes because it's the one freaking country that just gets away with everything with shit so Kenya we don't need this bullshit like just tunani tu kusema tu hakuna mtu anaenda me I think ilifika place niko nafikiria sasa it should be up to now all these people with like Twitter fingers you have nothing to do nyinyi ndio mnafaa sasa kupreach tuite gospel ama nini ya kuambia wase enyewe kuna countries amfai kuenda tuko na high commission huko na haifanyi chochote na hawawezi kufunga because they know what they are benefiting from there zako mwenye jiulize kwa high commission huko unafanya chochote we try to imagine one of their own Koshagi unga Koshagi ulalidedishwa in Turkey a different country but his own country they cut off his body into small pieces put him in a bag and went with him mse wetu wa Saudi Arabia of course he'd want to talk but he can't talk cause hajui if they kill you there's nothing tufunge hiyo nini high commission huko basi like just so kuna msana more not all jobs are bad in Saudi only that category of jobs we never hear of men stories Almarai has over 2000 Kenyans working okay then let's just say that let's not have domestic workers one fucking life affected like this is too much for me one person dead is too much for me so I don't give a fuck about the rest of the guys mtu mmoja kwa nini atreatiwe vibaya hivyo alafu shida ni kuna countries zingine za Uarabuni kaa Dubai hatupatagi story kaa hizo unacheki so there's this one country where like black people have been so dehumanized because unajua it all comes back to your black skin so black skin alafu where are you from if you're black and you're from Britain like an Anthony Joshua you can go there but if you're black and you're from Africa unacheki alafu akakamse kameingia ako ka like Mohammed whatever unajua this new young dude is a very dangerous person si hata ndio jail kwa tubonga jule madam jail ya 34 years for tweeting so kwa hapo unajidanganya so kuna hiyo nini kuna hizo elements za kusema ndio kuna good jobs nini if you think kuna good jobs then I just don't want to see these tweets of like people suffering if you choose to go there then you because Brian Muturi pia anasema yuko masaida Saudi so I guess maybe for men unajua kuna vitu suite kigi for granted we as men there's a lot of things like it's a man's world the same way it's a white man's world it's still a man's world so there's a lot of things as men that we can any but women they'll be raped because unajua pia ina happen si atu wanaenda kuchezea hazi za watu women are raped sasa kuna dem I think alisema hivyo like the only reason she was able to kuhepa Saudi she had to sleep with the boss's son because the boss has those motherfuckers are not getting any pussies unajua hivyo till they get married or some shit so ali do hivyo ndio kanini huku so for madam I think it's just watch it and for madam like what are you getting from there that you can't get from here that's I'm sorry like alafu wanasema according to what I know is that in Saudi there's no Kenyan embassy they use the neighboring country embassy which is Kuwait but I stand to be corrected okay I don't know but I remember I saw some dude ule alikuwa nasema wale rescue them but mimi niko najua Saudi Arabia kule za black man you can't talk shit unaweza end up umechinjwa au unachikilo alichinja Koshagi msemo moja and there's nothing that happened walimbeba na trash bags wakimrudisha Saudi Arabia like what the fuck walinini tu so that's just a whole other
country. So kuna hiyo nini tena imehappen, because na fikiria like we need to talk about one good story before we dive into the wilderness. What other freaking story have I seen? Yeah, okay, something so good. of course inauguration ina happen next week Tuesday. Kumekuwa na hizo ma trials nini ma rehearsals. Nani leo amepatiwa nini yake, amepatiwa like his last presidential whatever, alafu nichekiwa sawa UD anasema atirizona amepatiwa hivyo because he was hoping for a few extra months, unajua. So alikuwa na so that's why hakuenda mapema, but ni kitu ilikuwa inafaa kuisha happen mapema. But it happen nini. So hizo ndio vitu kadhaa zile happen. So I guess let's dive into the darkness, ndio. So kama wote kigi live zetu za Friday swaga na besetu anaitwa Ian. And hii story tunakupatia through ye mwenyewe ame approve for the story to be given. So I'd have to take you back to Wednesday. So Wednesday siku yangu ilikuwa aje? I think Wednesday nisiko tunangoja kuona ka chipukizi angepitia, si ndio? I think ilikuwa that day. So eventually majioni na chill na mtoi, alafu napata please call me, thank you from Ian. Shindwa like alafu najua zile unajua zile zetu siku hizi you're never in a hurry, like I'm going to get back and check out what's up. Then nikapeleka mtoi kudoze. So vile nipeleka mtoi kudoze ndio nikacheki Ian alikuwa amenitumia story kwa WhatsApp na sikucheki, unajua sichekigi WhatsApp as many times as I used to check. So like later a few minutes after the please call me akantumia message akasema like hey, I lost my small bro in the morning. So of course najua brother came small, sita unamjua. So of course niko like what the fuck happened. Then I call Ian. Hapo ananiambia like brangu small amededilewa asubuhi. Tulikuwa na yeye jana jioni, which was Tuesday. And then on Wednesday when he didn't like wake up early in quotes, we just thought he'd overslept. But when we went to the room, we found out he'd committed suicide. Nacheki. So and that's the reason why Ian ayuko leo. Bro yake alikuwa 24 kanaenda kuturn 25. And mtu hata majuzi vile like daughter wa Ian alizaliwa, we chilled with him, najua. And the most complex thing about the human brain is you can never know what someone is going through. Because if you told me that kid had any mental problem, ningekwambia because I guess vile usemanga the people with mental health problems are like the strongest people, because you'd never know. We mwenye ule unakumbuka ile tukuchapa naye story alikuwa naka mse as in that would never cross my mind. Kuna watu unaweza angalia hivyo fikiria ndio huyu akipata shida kidogo ndio atakuwa kwanza kuenda. Uko unaona anything like that. That was the last thing you would think of. So that happened. And I didn't even know what to say, because hizi vitu najua. Alafu just subongaga juu like mental health. And I feel like in Kenya ama in Africa in general there's so much poverty that mental health takes a back seat for everyone. And of course when I talk about poverty sibongi juu kina Ian, because kina Ian they're good. It's a middle class family blah blah blah. But I say like as a society, because it takes the whole society to have a certain attitude for now your attitude could trickle down to everyone. Nacheki. So huo mtu alafu alikuwa artist mkali sana. Kuna drawing fulani amefanya ya Ian, what the fuck, ulivisit your page yake? Alafu ile amedu I am the danger. Amedu nani anaitwa Breaking Bad. Like that kid could draw. So that's one of the reasons why it even took them long to find the kid's body, because alikuwa anajifungiaga kwa room ana draw. Nacheki, because alikuwa ametoka tu kumaliza campo JKUAT. I think almaliza either early this year ama late last year, ametoka JKUAT. So now as he was looking for a job, he picked up this hobby, just started drawing. He's really good at it, be it landscape, be it whatever. He was fucking good at it. Nacheki. So that has happened.
I don't know alafu najua saa kwangu pia ina reopen like some fucking old wounds that najua ile time like you're starting to heal you're like now shit is starting to get better then I've said this like 2022 has been a year of death but sikuwa nafikiri itakam then around circle yangu tena because you always hope you don't hope in anyone's circle but it has to happen in someone else's circle so that's the reason why Ian ayuko pia show ilianza alafu pia niwacheki show hatujachangamka sana hata ndio the reason hatukukuwa na show like real show jana na Friday sindio because tunataka ku have fun with this so it's really hard for someone to tell you they've just lost their brother and then the next minute you are whatever ile that whatever state happens you kidogo but so now the burial will be next week on Thursday and there's something niliambiaga wase hapa like funerals are really expensive najua sometimes we assume if you've not experienced that shit which is really good and I hope you never experience that bullshit it does not look like it's expensive mtu fikiria juu ya sanduku alafu suti alafu a little food and but no that shit is expensive so that's the reason why tunataka nini tumefungua ka WhatsApp group na kwa hiyo WhatsApp group kiingia utapata even nini like the where to send like your contribution anything you have the funeral is on Thursday so if you can help as the Ikonini family sindio if you can help Ian offset a few bills will be happy so that's it nimekuwa nikibonga naye anasema he's better his mom also today was able to leave the house because I think after the body was taken madhaki akuwa anataka kumwangalia tena and najua pia the funny thing is that's the bullshit like mother alienda kuona bro like after 2 days so there's that I don't think there's any mother who wants to bury their kid so there's that so that's what has happened but now the reason Ian mwenyewe alikuwa ananiambia like like we need to tell people like the whole story was alikuwa anasema like that time even if it's 1 week later that he shows up ama 2 weeks later enza kuwa mtu mwingine angeweza kuokoa mtu na kumwokoa so talk to your people nacheki and don't tell people kuwa mwanaume fuck that bullshit like mental health is not about kuwa mwanaume we are made up of is it fucking chemicals whatever and they whatever in your head and sometimes the imbalance makes you super sad ama super whatever that's why people drink wagana put that happiness hormone juice ndio inakuwa serotonin na dopamine I think both serotonin and dopamine ndio when you drink it it makes push them up and then you end up being happy so mental health is a real issue like having seen child with that kid less than 6 weeks ago and now to know that he's normal he was young he was healthy that Tuesday he spent with his family and then in the morning they find out he'd killed himself alafu he killed himself in the most violent way because he hanged himself that's such a violent death so you have to wonder what was this kid going through that he felt he could not talk to anyone and hata saizi vile tuko live saizi niko sure there's someone going through some bullshit na cheki and they feel like they can talk to no one just try to talk to someone sometimes talking helps I think talking helps most of the time so try to talk to someone and if someone tries to talk to you simwambia kuwa mwanaume or that bullshit ama hata kuwa mwanamke because maybe women are also told that bullshit so that's the reason why I'm trying to this shit is it's like this trying to create an in here hiyo link so tasiti hiyo link kitu yote loko nayo utarusha alafu tutarushia hiyo vile tumesema ni ya ku offset bills these things are expensive as fuck
nini at least Kikuyu customs don't hold shit for too long. Like my bro's funeral happened 1 month later. Like what the fuck. That was a lot of money was spent. A lot of because najua time yote lazima watu wakule na watu wakunywe chai. So kulikuwa na hiyo element. Alafu I think kwa hii short tuki re-edit the new version of the short like I think we put a few photos of Mtoi. Like I didn't know he was such a good artist. It's another thing. Like all this time tuki-interact na yeye. This didn't come because mi kibonga na yeye kwa kijeko watu kuko aje. I think like we just talk about that. Nakumbuka hizo story zake za Jacob vile ziko zinabamba. Kumbuka hata ile time nephew wako alikam sasa. Wakakutana wakiulizana wako unaishi wapi kwa nini sasa hii unaniambia ati na after like me one of my last memories na yeye itakuwa nikimwona akicheza na mtoi wa Ian acheki. So yeah man, that's mental freaking health man. So nimeweka hiyo link hapo hivyo ya WhatsApp. Then so kienda kwa WhatsApp you'll find a different number. The reason why is hii namba yetu inakuwa ya iko nini najua. So what's to like out of respect for the family and everything. Like just different whatever. So you can join the group. As we say that kuna 20 shillings you can just throw it there. Like if everyone was to throw that 20 bob it helps with something because like I think vitu kama autopsy lazima zifanywe unajua tukidedi kwa hao. So all those things these are whatever they have to cover. Then kununua vitu kama sanduku lipe ya mortuary, there's like a lot of bills. And so please join that group. The link is there. I'll send it again a couple of times. So so today like this is basically yataka ulikuwa na plan kututumia sisi kwa nini yetu ile kawaida ya YouTube kituma to YouTube sawa but yetu ya M-PESA you can just join the group and just send to that M-PESA number. So alafu nasema labda you just weka the M-PESA number and nini so jeka ile hiyo ya nini utaweka alafu tucheki nini. So that's what happened man. Below samaga life comes at you fast. Life comes at you very fast. Like I remember bado nikigo back to hiyo siku nikiona hiyo please call me that's the last thing ili cross mind yangu. Mimi lazima tu umsana nataka kuniuliza kwa suulizana tu vitu za ujinga unajua zile ama kunienjoy juu Arsenal kwa Chelsea kwa imeshinda sio nafsi tu kwa tumetandikwa. So those are the things you think about like this is not that urgent and then such a thing happens and then so check on your family, check on your friends, especially check on the people who all of a sudden are spending too much time alone, because sometimes people feel like they're being a burden to others. And so that's the story that's happened. That's the story that's made us all gloomy and shit, because normally tunakuaga hapa tumechangamka mtikita hata asijabeba ile iPad because there was nothing to write on it. I really like so that's what happened. So as I said, leo tuki open up lines, like if you can talk about mental health, if you've struggled with it, you know someone who struggled with it, how they overcame it, because it's such a big issue. Like another thing, najua so many economy fans especially abroad wale wameserve in the military, and every time they tell me that, I'm always like, these are strong people, because I think like in the US nini na kwa shida kubwa sana mtango ile PTSD ndio like it's such a big issue, and states they don't give a fuck ndio as in hata juzi wa maju andike mpaka jina hii ni ile ni yake mjatwa maju nzandika pia jina. So so vile tumesema just check yani check on your family ndio talk to people, check on your friends, don't tell them that be a man bullshit, and sometimes pia jua just someone saying I'm okay does not mean they're okay. But also know there's no way to know, but at least if you can put your kitu like out there that someone can talk to you,
maybe pia inaweza saidia because you never know. Yeah, so link iko hapo hivyo. Alafu hiyo namba ndio hiyo. I think I'll copy it a couple of times. Ndio nikipaste. Hiyo ndio namba ya M-PESA. So so ndio bullshit ime happen. So kuna shindo kwa nini leo kuja tukirukaruka vile so kuja tukirukaruka. Hiyo ndio nini so niza kuwa poa. I think siku za kwanza tukianza someone had told us to talk about mental health. Nakumbuka like those first days, but and I think we touched on it. We didn't, but we didn't get into. We didn't. Atuko tunajua ita hit this close to home. Because I've heard of people do crazy shit. Like I think someone told me story ingine sijisahau mpaka leo. Someone ndizo masaiza Voi. Someone was just on the road. Simama tu. Alafu the next thing they just threw themselves. Najua unashindwa kunaendaje. Kuna story kaa hiyo. So ndio mtu afike hiyo level and kile watu usahau ni it's not everyone always assumes it's about jobs and sometimes it's not about a job, you know that like rich people nichekige zile picha za ule mse wa Linkin Park Chester Bennington a day before he killed himself. Unaga kicheka kabisa alikuwa na I think he spent the day with friends and family just laughing, then went home and need najua. So another thing I need to correct is kuna time instead of kusema mental health is normal, like mental health issues are normal, nilisema suicidal thoughts are normal. No, suicidal thoughts are not mental health issues. Now you're being up, down, whatever. You can get like a lot of suicidal thoughts. It's time to seek help. Msali ni correct ni based yetu pia iko based US na pia former military Tomoguchi. Moguchi ndio kwa niambia mpaka hata vile story ile happen video ni hit up nimwambia like buda na kwa vile ukiniambia hiyo nini then na bado anaserve ama alikuwa I think bado anaserve like cause ndio wase hiyo ni new game wa hit cause Johnny juzi tu ndio walianza kuita PTSD. But kitambo usinakumbuka hizo movies za Vietnam ilikuwa inaita shell shock. People were shell shocked. Kumkanga ilikuwa kitu kama hiyo. So nini nimesahau ku shout out super chat. Tumepata super chat 2 kuna Anthony Kitungu na JF Express. Asanteni sana. Alafu na cheki akina Kahenya wako kusiwaoni na Joroge Dennis wamejoin but haonekani. Kahenya na Joroge Dennis wako so vile tumesema like let's talk about these things. Like I remember then imenikumbusha like back in the days when I was a kid, I used to hear at some point ski about so many suicide whatevers that I don't know how I grew up not thinking it was normal. You notice it like you look back to your being a kid because I remember like jana after hii bullshit yote tukadongia wajama bro ile tu saa kubonga hivi kumwambia kwa sababu najua na Ian vizuri sana. So namwambia hapa ananiambia like unakumbuka tukiwa watu hii bla 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 na bla bla bla. Niko like I remember this shit. And I'm like what the fuck, you know, like so I don't know. So kuna hiyo alafu kuna story pia wifi nilipatia tili happen UON. I don't know kama ulisikia kozwe kuna ishi karibu na UON. UON kuna dem alikuwa depressed. Alienda akachukua mafuta and she burnt herself without crying. Ati unajua that shit you see in movies that you assume would never happen. She did that like and she was not crying. So of course watu wakamwagia maji which of course messed her skin up. She did survive but she didn't. Zero sound. Zero. So ndio tunaambia watu like this mental health shit is fuck. You ilikuwa hall 12. Hall 12. So this
mental health shit is real. So yeah. Let's just know, man, this is some real shit. So talk to people. Yeah. Watu wamejoin na aonekani hapo what is going on. Yeah. Pia nini vile tumesema, we can talk about mental health, we can talk about other stuff. Any other stuff you want to talk about. But if you want to share something about mental health, you know, it's such a heavy topic, we can't force it on people. Like if you have no experience, you have no experience. But maybe you can be the person to make us laugh kidogo, forget about and then kuna ngoja sana Kenya ndio gana tuchekesha. Alafu vile tumesema, one of the reasons why tuna tumeshare hiyo story vile tumesema, funerals also expensive. So we want to like as many people as possible to help Ian. But apart from that also Ian mwenyewe alikuwa anataka bonge juu yake because alikuwa tight with his brother, didn't think his brother was going through anything, then this bullshit happened. So that's the reason why we are talking about this. But here we can talk about other stuff. I don't know what else has happened. Me like nataka kugusia kiasi ni wasema kwa nini yangu sana juu ya Arsenal kuchapwa 3-1 na United. It was a glitch in the matrix. Relax. The same way tungekuwa lose 5 games in a row, mungekuwa mnaongea mbaya. Ni the same way vile hatuja lose. Tunafaa pia kuenjoy kiasi. Si eti mwanze hapo like mbona sahi nini. We're not talking about it. We're not talking about it because no one talks about the plus it was a weekend game. Next time tuko tunanili kwa show ya Wednesday. Watu tuliejo. Relaxing, tulieni. Tulionyesha jana ilikuwa Thursday. Game was a Thursday vile we can bounce back. Nyie mlienda huko mkawekelewa. So tutulie. Alafu nachiki dia nasema not talking about Ian, but poverty comes with so much trauma that we are not even taught how to deal with mental health issues. Yes, there's that element ile sinajoga bullshit ya ati hata usijali uko hai. Uko hai. Unajua saizi kuna mtu kwa hospitali. Life haikuangi hivyo. Life is very complex. Ile story ya I'm hungry, I want food. And somebody tells me someone is starving in Turkana. Like there's no connection. Like we are all going through this right now. So you telling me about that person, how does it help? Try kutafuta vile kuna. Like album exhibit ya kwanza at the speed of life. He is a ganini. No ile question like who do you think about when you think about struggling? When you think about struggling, there's nani in the Benz. Heavy drug smuggling ama ule mtoi yuko pali na njaa tumbo iki rumbling cause they are both struggling. Whom say out here selling his drugs, he's struggling in his own way because his freedom and mtu this what do you talikuelea na itaga nini Operation Olympics. People arguing over who is suffering more. Yes. So to sinini yo, especially the reason I think that's also one of the reasons why ufanyaga watu hawaongei, because the minute they tell you about their struggle, you'll bring your own bullshit and then it ends up being like your bullshit, like ati uko na nini mimi jo see, sometimes it's not the fact wewe mwenyewe uko na bonga juu yake inamaanisha haiko mbaya vile. And then Anthony Kitungo anasema social media has also contributed highly on mental health. Yes imekuwa kisema I think uko na study inasema saizi watoi wako na higher anxiety kutushinda at the same age. Kuna hiyo bullshit because everyone looks happy and successful on social media. So kuna hiyo element whatever. Ama afu pia kuna hii story ya ati likes wagazina nini zina induce dopamine. So kuna hiyo hiyo
10 hug itakuwa 9 hug in a few months, so relax. Kuna siku mtacheza na timu fulani hapo mpigo 9. I think the next time wasa anaenda kutana na Man City kutakuwa na revenge. Na saizi wako na kamse fulani hapo. Afu na check in Natal. I think Natal in Colorado, one of my neighbors 9-year-old kid hanged himself. And it reminded me, I think I had such a story hapa Kenya. There's a kid who killed himself, a very young kid. Like a cheeky. And they so this all these stories people are sharing just to show you that mental health issues are real. So don't brush them off and don't whatever. These are real issues, eh? So that's what we are talking about today. Kila mtu ana to join pia amego dark, si ndio? Cuz Jimmy pia naona haonekani. So but vile tumesema we can talk about other shit. It's just that for the two of us we didn't have enough time to prepare to talk about like the fun stuff. So that's why we're talking about this and other things. For example, hii movie inaitwa Nope. Nope nimewatch like 15 minutes. 15 minutes deep into that. Oh, that shit looks good. What? Nani? Daniel Kaluuya. See, man, that guy can act. Alafu dem anaitwa nani? Udem moja. This girl yuko na yeye kwa hiyo movie inaitwa. Mimi hata sikuwa najua kuna movie kaa hiyo. Kuna movie inaitwa Nope. Ya nani? Iko Netflix. Zizi, I had to just bootleg it. I just went all out and bootlegged it. So Daniel Kaluuya na nani? Udem itagwa nani? Kuna dem fulani hapa. Like she's actually famous. Ni Ki something. Jina yake na KI. Mzaita after Nope, a J Jordan Peele movie. So the acting is mupenda sana Kaluuya. I think also the fact that his parents are Ugandan, like just to see that pinnacle ya whatever. Alafu so far amekuwa kichukua more challenging roles hata kushinda nani, because na feel spendagi agent wa nani wa Lupita. Spendi agent wa Lupita. Yuko na udem Kiki Palmer. Kiki Palmer. Because najua jina yake anza na Kiki. Spendagi agent wa Lupita. After you see nini was such a theatrical piece naitwa ile nyingine 12 Years a Slave. She's never taken such a challenging role after that. Kuna hii movie moja yake kiplay all these different nini ilikuwa like kama mirroring the kahora. But still I don't think like after hapo yani I'd say those two movies are the nini, but hizi ma action kai walifanya madem found it to be bullshit. Nini hii kona sijaoja hata. So kulikuwa na hiyo so alafu World Africa anasema personally I would recommend spending most time with family and also talking to people. It helps a lot. Don't be quick to bash others when they seek advice. Yes. And sometimes people can spend time with you and not open up, because vile tunasema Joia kina Ian is like that night they were together, sindio? Wakaambiana good night, alafu this kid went to his room and killed himself. So kuna hiyo element ya people won't always open up, but if people decide to open up, don't turn it into a whatever Olympics Operation Olympics. Alafu kuna Wesley Odhiambo anasema I lost a teammate last year. The guy was big and strong. No one knew he had mental issues. Because mental issues don't care about muscles and anything. They don't care about najua. So kuna hiyo alafu kuna nini Uhuru looked pregnant. Nani Kiani kwani anakula nini, kwani angula nini, ni kwani anakula nini, that's nani na huyo ni Natal ninauliza kwani anakula nini. I don't know. Ulicheki mbisha vile alikuwa ananikumbusha vibe za nini za local kabisa. Local na wase mmetengeza ile nyamaoga imekuwa waru na spinach. Alafu mmekula imebaki ile ya mwisho. Vile mtu ishikana wagana yani kuna a level of siwezi ita aibu, but you're like
I need this last one but I don't want to look like I'm the one who's taking the last piece. So alikuwa na hiyo njaro, yani unachikika mkono kameenda kama ilikuwa inanikalia funny sana. Hii picha yake na Raila wakidisha huko na ulikuwa na dishi pia cause mimi nilichekitu the pombe alafu pombe zilikuwa hapo, alafu sasa kulikuwa kuna sahani ya hiyo tumbukiza. So nika unye alikuwa anaenda kuchukua pisi ya mwisho ya tumbukiza ka tayari ako na toothpick kwa cause me I think vile niliona picha zao buda kama ameanguka also disgusted and disappointed at us kuangalia. I didn't know about that by the way. Mimi nasikia size utaona vile amefura hivi la unashindwa like which people are you dealing with like such pictures should never. There's a certain level of like politicians unajua kwa nini sushtukaga politician akidedi cause they are larger than life acheki so usituonyeshe someone who is a hero to millions of people kama furafura juu alikuwa ameanguka alafu no one is even coming up with the right story watu wanasema ilikuwa juu ya nini so I think that's the reason why siku and what kind of people do you have in your camp like fire niggas alafu nani blessed 112 anasema one of my former boss's daughter who's 13 years old has attempted suicide. This is the third time and the last attempt was 3 weeks ago. 13 years old. After hizi ndio tumesema juu social media is such a as in sikudanganyi saizi imefika level mu worry sana juu social media because at some point nataka kwanza kuikata ya mtoi cause kuna hiyo shit na kama na social media especially sasa ukimix na emotions za adole where adole tayari you always your self esteem is not at the highest level because you're starting to get attracted to the opposite sex so you start doubting yourself blah 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 time yetu there was not all this bullshit so Mzo Mosh asante sana for the super chat so kuna hiyo wewe nani kuna msee hapo anaitwa Morris ni aje